Good evening, everyone. Happy to be on live after a long time. It's been a long time that I didn't come live on YouTube because I was concentrating more on Instagram. Though uh, YouTube was our primary social media platform, but because of a lot of things, I was more focusing on the Instagram. So just wanted to share you some updates regarding the ongoing projects and some things I wanted to discuss, like uh, because of the rains, is there any kind of water leakage or something like that? Just for a chit chat, I came here to discuss with you. I'll be here there for the next 10 to 15 minutes. We'll be discussing a lot of topics. Those are all live. You can ping me your doubts or any queries. So we'll start with the this rains, the work what we did, the projects what we did this year. So we did almost more than 15 to 18 projects I did this year, out of which penthouses are more, ground floor is there, G plus one is there. So we have achieved a lot of milestones, and our product, the waterproofing what product what we do is also got validated because of the heavy rains and the floods. So I'm happy to share to you that. Uh, Yeah, thank you, sir. Thank you. So a lot of sorry, I got a call. The best thing what I can share you today is that there were no issues with the product waterproofing what we did. So I'm very happy and confident to share with you that none of our projects have got leakage from the roof. There are two incidents which I want to share with you there, where there was some out of the our scope was there, and also some things, where some clients were not able to follow up with the things. In that case, the first case is we did one school project where we have covered that beam with the fiber cement board, and the screwing was not done properly and the channeling was not done properly. Because of that, the board has fallen on the ground. That one issue we faced. And the what happens is, when we install the wall and the roof like this, so when we extend the roof, so this part, it requires some scaffolding to work on that. So some clients, they don't provide the scaffolding and they leave it like that. So there will be a chance for water to come from the, if there is any gap from this, from this thing, the roof and the wall. So that issue only will be there, not from the roof. So none of the roofs have got leakage after the handover of the site. Then one more side, the small, from the window, the water was leaking from there. So these are all some things which got neglected through by the client even after explaining, or maybe we couldn't follow it up. But it's not a material failure, maybe application failure, or we can say something out of the scope or something like that. Because most of the clients, they come discussing about the budget and all that. They negotiate with us a lot, but they will not spend where it needs to be spent. So we advise it cautiously, and we don't take responsibility. Even if advising, they don't get the things done. So we don't take responsibility for that, but we'll help them out in case of any issue henceforth. Because since it is a word of mouth business, and you know sir, I cannot tell like this, 13 feet by 30 feet. I cannot, you have to send a proper floor plan. Then only I can share you, proper. It's required some proper estimate. It's not overall something we can tell Mr. Rajesh. So you can reach out to me on my mobile number or the website. You can see, prepare a floor plan and you send that. Then I can give you some code which is accurate to you. Then it will help you to take the decision whether to go for this kind of things or not.
Happy to share to all to you that our waterproofing material is working fine and it's going good, and we are happy that we have done variety of projects. A lot of things we are improving. We are trying to put some standard operating procedures. We're trying to come up with some fixed plans, designs. So some things changes are going on. So so that's it. And it's been long time I didn't connect with the YouTube followers, so I felt that I will connect with all of you and have some discussions. So I have got it prepared, some brochure also, and you can see we have prepared one brochure where we are putting all the FAQs and the completed projects. So from this time we'll be trying to explain the case studies also, whether it is through the YouTube or Instagram or live, or we'll try to explain. The problem is I'm not able to allocate time for all these things, because a lot of things are managed from my side only, and many queries are coming and people are interested to get these things done. Calls I'm getting from international also, Canada, Qatar, then Ecuador, Africa. So people are actually looking for this kind of solution. What makes us to stand out of all the people is the turnkey solution what we are providing, along with the quality of the materials, and also reliable service and the on-time completion. These things. So these are all our USPs. So anybody, only four people are live. Otherwise, we could have continued. Anyone have any questions to ask or any queries? So I'll be there for 10 minutes. I can take some questions and I can answer some critical things. So please ping your uh, any queries and all that. So let me show you some. Once again. So let me show you something. Uh, not able to not able to check. Okay, I'm not able to share the screen. I don't know. So here we are the current project. What we are doing is we are yet to complete one villa extension project at Kondapur location, then Banjara Hills location. Then probably we will be starting a full time service in Pune and Bangalore and Chennai. Already we have started service, but we couldn't cater to the projects owing to a lot of the workload and all. So full-time operations we are trying to start. And uh, Praveen sir, 1350 square feet. Considering it's very difficult to say, but still, sir, everyone is asking about the square feet pricing. So I tentative you consider, sir, more or less it will come. Whether it is a ground floor or not, you have to tell me. If it is a ground floor, excluding the foundation, it might come around 1450, 1500. Average price it will come based on the scope of the work, whether how many washrooms are there, partitions are there, like that, it will come. Less than 2000, more or less, the price will be equivalent to the traditional construction price, or you can say some 5 or 10% less it will be price when compared. But the advantage will be the fast construction and the other building material superior quality will be there. That will be the advantage. The pricing is basically based on the location it will be there, then on the scope of work, how many bedrooms are there, how many washrooms are there, and what materials we are providing. So all these things matter, sir. So better have a floor plan always prepared by a draftsman or any other engineer. Yes, sir, it can be reused. These panels, let me show you. There are different company panels are there. I have this sample with me just to show you. So this is a 4-inch wall panel made by the NCL company. So Birla doesn't have a 4-inch wall panel. You can see this is an EPS panel. You have sandwich panel and you have EPS panel. EPS panels are nothing but you will have this thermocol type you will have in this one. So this is a 4-inch wall panel which can be advisable for the internal. External I haven't used. We are not confident about the other company products because we have been using the Aerocon panels from last 18 years.
So based on that quality only, I am committing to people that the at least lifetime of the projects will be at least 25 years. So other products are there, but we are not aware of their quality control process and their usage. And I'm not satisfied except Birla. So and we didn't try any other product also. When we'll give the option to the client, if they want it, then they will, we'll explain the the pros and cons. Approximately difficult, sir. Praveen, uh, very difficult, sir. I am sorry to say this, but please have a floor plan prepared and send it to me, sir, on my మహబూబ్ నగర్. ఓకే. సార్ ప్రవీణ్ సార్, మీరు ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకొని పంపియండి సార్. వితౌట్ ప్లాన్ చెప్పడం ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ బి అప్రోప్రియేట్. సో ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసి నాకు పంపియండి. డోంట్ వరీ, ఐ విల్ గివ్ యూ ది ఆన్సర్ ఫర్ దట్. అండ్ so where I was, see, that's what. So the current projects are going on. One farmhouse we are doing at Hindupur location, and there are a couple of inquiries, and other people are also inquiring for this to have a full-time service. So we are taking some good measures in the coming things, and we will do some good work. Hopefully, we are trying to work out on the elevation part also, and యాహ్! ఆంజనేయులు గుండవరపు. సార్ మీరు మాట్లాడినట్టున్నారు లాస్ట్ టైమ్ నాతో. ఆహ్, యాహ్! యెస్ సార్. యూ కెన్ మిస్టర్ రవి రెడ్డి, యూ కెన్ హావ్ స్లాబ్ విత్ ది డెక్ షీట్. డెక్ షీట్ బేస్ డెక్ షీట్ పైన మీకు కాంక్రీట్ స్లాబ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డెక్ స్లాబ్. సో, డెక్ స్లాబ్ వర్క్ మనం చేయట్లేదు. సో, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లయింట్. డెక్ స్లాబ్ ఈస్ మోర్ కాస్ట్‌లియర్ దాన్ ద ట్రెడిషనల్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. So I don't suggest for the deck slab, but people don't have the confidence when we do this kind of works because they feel that it is new. So that is the thing, sir. So EPS panels are there, other different panels are there. So we are doing some streamlining some processes with some legal things and all that, and we are also trying to standardize some operations. So how many of you have want me to speak in Telugu? తెలుగులో ఎంతమంది మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు ఔట్ ఆఫ్ ది 10 పీపుల్? యాహ్! మిస్టర్ రవిరెడ్డి. సార్ వి ఆర్ డూయింగ్ సార్ తెలుగేనా? ఓకే. సో, ఎనీవన్ హూ డజంట్ అండర్‌స్టాండ్ తెలుగు? ఎనీవన్ ఈస్ దేర్? యూ వాంట్ మీ టు కంటిన్యూ ఇన్ తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్? బెంగుళూరులో నడుస్తున్నాయి సార్ ప్రాజెక్ట్స్. వి ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఇన్ ది బెంగుళూరు. ఔట్‌సైడ్ ఆఫ్ ద బెంగుళూరు, 90 కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ ది బెంగుళూరు. చిలుమత్తూరులో చేస్తున్నాము. ఒక ఫార్మ్ హౌస్ 1000 స్క్వేర్ ఫీట్‌ది చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ స్టార్టెడ్. ఫౌండేషన్ వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. స్టీల్ స్ట్రక్చర్ వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఫౌండేషన్, సమ్ సెప్టిక్ ట్యాంక్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ నడుస్తున్నాయి. సో దట్స్ ఇట్. జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే టు హాయ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. And thank you for coming on live and asking my number. I'll tell you 8179 601941. 8179, యా చెప్తున్నా సార్. 8179 601941. నా నంబర్ నోట్ చేసుకోండి ముందు. 8179 601941. ఒకవేళ కాల్ నేను లిఫ్ట్ చేయకపోతే నాకు వాట్సాప్ చేయండి. 2, 3 సార్లు కాల్ చేయండి. లేదంటే వాట్సాప్‌లో మెసేజ్ చేయండి. కొంచెం ఫాలో అప్ చేయండి. ఆహ్, హ్మ్, చాలా థింగ్స్ నేను మేనేజ్ చేయడం వల్ల కాల్ చేయడం కొంచెం ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. సో యూ కెన్ విజిట్ మన వెబ్‌సైట్ కూడా లాగిన్ చేయొచ్చు, simplyprefab.com, అండ్ యూ కెన్ గివ్ మీ ది యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఐఎమ్ చార్జింగ్ 2000 రూపీస్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ది కొటేషన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, 5000 rupees for the site visit charges within the Hyderabad, and 15,000 for the outside of the Hyderabad, and that amount will be refunded or can be adjusted. మనం ఆ అమౌంట్‌ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత.
ఆంజనేయులు గారు చెప్పండి సార్. మీకేమైనా క్వెరీ ఉంటే చెప్పండి సార్. ఒంగోలు అని పెట్టారు గదా! అద్దంకి దగ్గర నుంచి పంగలూరు అనే ఊరు దగ్గర ఒక పెంట్ హౌస్ కడుతున్నాం సార్. స్టార్ట్ చేసాము అక్కడ. కంప్లీషన్‌లో ఉందది. ఇంకొక 2 వీక్స్ పడుతుంది కంప్లీషన్ కోసం. సో థాట్స్ ఇట్. థాంక్ యూ సో మచ్. చెప్పండి రవిరెడ్డి గారు చెప్పండి. చెప్పండి సార్. యాహ్! ఎండ్ రిజల్ట్స్ లేవు సార్. ఉన్నాయి. ఎండ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గూడా ఉంది. అవును ఆంజనేయులు గారు పంగులూరే. రవిరెడ్డి గారు సార్ ఎందుకు ఫైనల్ పిక్చర్స్ తీయము అనంటే కొంతమంది ఆల్రెడీ మూవ్ అయిపోతారు. అబ్జెక్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఉన్నాయి. అదర్‌వైజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గూడా ఉన్నాయి. యూట్యూబ్‌లో గూడా నేను అప్డేట్ చేస్తాను. కరెక్ట్. కరెక్ట్ సార్. ఎందుకంటే వీడియో నేనే తీయాలి. లేదా ఒక కెమెరామన్ ఉన్నారు. సో, కొటేషన్స్ నేనే ప్రిపేర్ జేయాలి. ప్రాజెక్ట్ నేనే చూడాలి. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా నేనే ఇది చేయాలి. వీడియోస్ ఎడిటింగ్ నేనే చేయాలి. లైవ్ సెషన్స్ నేనే చేయాలి. సో, ఒక ప్రాసెస్ పరంగా లేదు. ఎందుకు అనంటే దానికి ఖర్చవుతుంది. సో, ఒక పర్సన్ బెట్టి, ఒక ఏజెన్సీని బెట్టి అయ్యేదాన్ని రికార్డ్ జేయడం, అది చాలా ఒక్కొక్క సైట్‌కి 50,000 60 50,000 నుంచి రూ. 1,00,000 దాకా ఖర్చవుతుంది సార్. అంత డబ్బులు మనకి ఇందులో ప్రాజెక్ట్స్‌లో మిగలవు. సో, అంత డబ్బులు పెట్టి మనం రికార్డింగ్ చేయలేము. నా ఫోను ద్వారా వాటెవర్ నేను చేయగలను అదే చేస్తున్నాను. యూట్యూబ్ కంటే మీరు కమ్ ఆన్ టు ది ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఆల్సో. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మనకి సింప్లీ ప్రీఫాబ్ పేరుతోనే ఉంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ గూడా ఫాలో అవుతూ ఉండండి. ఒకవేళ మీరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లేదంటే ఐ విల్ యూట్యూబ్‌లోనే మనం చేస్తున్నాము. చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది సార్. అంతా ఒక మనిషి ఇదంతా పెట్టి చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బందవుతుంది. రాను రాను కొంచెం తర్వాత స్ట్రీమ్‌లైన్ చేస్తున్నాము. అన్ని క్వెషన్స్‌కి ఆన్సర్ ఇచ్చేటట్టు, వీడియోస్ ఇచ్చేటట్టు చేస్తున్నాము. కానీ అవన్నీ డబ్బుతో కూడుకున్న పని సార్. ప్రవీణ్ గారు అవును సార్. ఇది పాత కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌కి సూటబులే లోడ్ బేరింగ్ బిల్డింగ్స్‌కి చేసాం మనం జీడిమెట్లలో. అటు ఇటు చేసాము. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. దాని కండిషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎట్లా ఏంటి అనేది. నా వాయిస్ ఇనబడుతుందా సార్? ఓకే. సో, ఆహ్, యాహ్! సో, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో, థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ అస్ అండ్ ప్లీజ్ ఆహ్, వాట్సాప్ చేయండి. కొంచెం ఫాలో అప్ చేసుకోండి. ఎనీబడీ హూ హావ్ గాట్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్లీజ్ వాట్సాప్ అండ్ ఫాలో అప్. And please have a proper plan prepared and then you send it, sir. So thank you so much and have a nice day to all. Thank you, sir. Thank you so much. చెప్పండి అరుణ్ కుమార్ గారు చెప్పండి. రైస్ సార్ సార్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ రింగ్ బ్లాస్టింగ్స్ యా సార్ యు ఆర్ రైస్ సార్ కెన్ ఐ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు నోట్ నోట్ చేసుకోండి సార్ నోట్ చేసుకోండి 8179601941 8179601941 లేదా వెబ్‌సైట్ కూడా విజిట్ చేయొచ్చు మీరు. simplyprefab.comలో రాంగానే వాట్సాప్ వచ్చేస్తుంది. అరుణ్ కుమార్ గారు ఐ విల్ ఆన్సర్ యువర్ క్వెషన్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని వర్షాలు పడ్డాయి. గుడివాడలో మనము ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. గుడివాడలో ప్రాజెక్ట్ చేసాము. హైదరాబాద్‌లో దాదాపు 15 బిల్డింగ్స్ చేసాము. ఏ సైట్‌లో కూడా కంటిన్యూ వాన పడ్డ తర్వాత కూడా భారీ వాన పడ్డ తర్వాత కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి సైట్‌లో ఏ ప్రాబ్లమ్ రాలేదు సార్. పైనుంచి వాటర్ ఎక్కడ కారలేదు. షూర్. షూర్. ఆంజనేయులు గారు తప్పకుండా అండి చెప్తాను. సో, వాటర్ అనేది రూఫ్ నుంచి ఎక్కడ రాలేదు. ప్రాపర్ కవరేజ్ చేసి రూఫ్ సైడ్ నుంచి ఆహ్, కొంచెం వచ్చిన సందర్భాలున్నాయి. బట్ దేర్ ఈస్ నో వాటర్ లీకేజ్. సో, దాన్ని వాటర్ లీకేజ్ అంటాం మనం. వాటర్ లీకేజ్ దేర్ ఈస్ నో సచ్ ఇష్యూ. ఆహ్, ఓకే.
Right, sir. See, your question is how much it costs for 75 square yards, G plus 1, 3 BHK for prefab, and does it withstand for rig blastings in areas what? So, as per my knowledge in technical this thing, the Aerocon panels are earthquake resistant. అంటే ఎర్త్క్వేక్ రెసిస్టెన్స్ అంటే భూకంపం వచ్చినా సరే అది రెసిస్ట్ చేస్తుంది. సో ప్యానల్ అనేది పడిపోదు. సో దే మైట్ గెట్ క్రాక్స్ రావచ్చు ప్యానెల్‌లో. బట్ అకార్డింగ్ టు మై నాలెడ్జ్ ఇట్ విల్ విత్‌స్టాండ్ ది బ్లాస్టింగ్స్ ప్రొవైడెడ్ బ్లాస్టింగ్ దగ్గరలో ఉంటే ఎక్కువ ఆహ్, ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ప్యానెల్‌కి క్రాక్స్ రావచ్చు. బట్ ప్యానెల్ పగిలిపోవడం, పడిపోవడం అలాంటిది కాకపోవచ్చని నేను అనుకుంటున్నా సార్. సో వీ కెన్ సీ because steel structure has got a good durability and strength when compared to the concrete RCC columns and slab. Anything else, sir? I want to sign off and leave, sir. So this is my office. If you do construction for first floor, will you? No, no. Pillars అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ పిల్లర్స్? ఆ! అవి దిమ్మ లాంటిది ఉంటే మనం వాడం దాన్ని. అది మీ ఇష్టం ఉంటుంది. మీరు వాడాలనుకుంటే వాడొచ్చు. లేదంటే మనకు దానికి సంబంధం ఉండదు. మనం ఉన్న స్లాబ్ పైన ఇట్లా బేస్ ప్లేట్స్ కొట్టి చేస్తామనమాట. సో, పిల్లర్స్‌ని ఏం డ్యామేజ్ చెయ్యం మనం. అది పిల్లర్స్ ఉండకపోవచ్చు అది. దిమ్మ కట్టుంటదది. దిమ్మ కట్టుంటుంది. సో, అందుకని ఆహ్, ఆ దిమ్మని పగలగొట్టేసి రాడ్స్ కట్ జేసేయొచ్చు. మనం స్టీల్ కన్‌స్ట్రక్షన్ జేసినప్పుడు ఆర్‌సీసీ కాలమ్ కావాల్సిన అవసరం ఉండదు. కాస్ట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ యార్డ్ నెల్లూరి శ్రీనివాస్. బేస్ ప్లేట్ కొట్టినప్పుడు నా వీడియో చూడండి మీరొకసారి. బేస్ ప్లేట్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, స్లాబ్ అంటే డ్యామేజ్ సిట్యుయేషన్‌లో ఉంటే మనము చూస్తాం ఫస్ట్ స్లాబ్ పొజిషన్ గూడా. స్లాబ్ పర్లేదు బానే ఉందంటే, మనం కొట్టిన ప్లేటును స్లాబ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఇంచ్ మందం ఉందనుకుందాము. లెట్స్ సే సో 4 ఇంచ్ అంటే మనం బేస్ ప్లేట్‌లో యాంకర్ బోల్ట్ కొట్టినప్పుడు అది 3 ఇంచ్ దాకా ఎళ్తుంది. 2 ఇంచ్ దాకా వెళ్తుంది. మనం 2 ఇంచ్‌ది కూడా కొట్టొచ్చు. 3 ఇంచ్‌ది కూడా కొట్టొచ్చు. సో కొన్ని సందర్భాల్లో 4 ఇంచ్‌ది కొట్టినప్పుడు కింద కూడా కనిపిస్తుంది. దానివల్ల మీకు స్లాబ్‌కి ఏం ప్రాబ్లమ్ కాదు. కొంచెం వాటర్ ప్రూఫింగ్ ఆ ఏరియాలో కొంచెం మంచిగా చేయాల్సొస్తుంది. వాటర్ లీకేజ్ కాకుండా. ఎందుకంటే అది హోల్ పడ్డది కాబట్టి అక్కడ ప్లాస్టింగ్ చేపియాల్సొస్తది. సో నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సార్. మీరు ఒక్కసారి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కూడా వీడియోస్ చూడండి మనయి. లేదా నా యూట్యూబ్‌ది పాతయి చూడండి. సో యూ విల్ ఫైండ్ ఔట్ సమ్ information about that. So any questions and I want to sign off if questions ఏం లేకపోతే I will sign off. Okay, thank you so much. అవును. ఉంటాయి సార్. అరుణ్ గారు విజిట్ చార్జెస్ ఉంటాయి సార్. విజిట్ చార్జెస్ కూడా ఉంటాయి. కొటేషన్ కూడా చార్జెస్ ఉంటాయి. కొటేషన్‌కి చార్జెస్ ఎందుకు తీసుకుంటామంటే ఓన్లీ టు ఎన్‌ష్యూర్ యూ థట్ యూ ఆర్ జెన్యూన్. దానికోసమే. అదర్‌వైజ్ వేరే పర్పస్ లేదండి. అందరూ కొటేషన్స్ తీసుకొని టైమ్ పాస్ చేసి ఒక రోజు మొత్తం ఇట్లా కూర్చొని కొటేషన్ ప్రిపేర్ చేయాల్సొస్తది సార్. చాలా టైం పడుతుంది. సో, సీరియస్‌గా ఉన్న వాళ్ళకే సర్వీస్ ఇస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరు అందరూ ఫోను చేసి ఇదెంత అయిద్ది, అదెంత అయిద్దని ఆల్‌వేస్ అందరూ చీప్ సొల్యూషన్ కోసం చూస్తున్నారు. సో, చీప్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే తక్కువయిద్దని అనుకుంటున్నాను సార్. ఏది మీరెంత పే చేస్తే అదే క్వాలిటీ వస్తుంది. ఏ తక్కువ మెటీరియల్ ఏముండదు. వాటెవర్ ద వర్త్ మనం అమౌంట్ కడతామో అదే మనం ఇది చేస్తాము. చార్జెస్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు సార్. ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఓకే. థాంక్ యూ సో మచ్ సార్. హావ్ ఎ నైస్ డే. బై.